because prelims of the syllabus is like data interpretation from some graph or from statements or paragraph and logical reasoning. These two things. Very simple thing. 10, 12 or bachara parbe. You don't need to prepare hard for that. But yeah, you need to be fast. All right. এই পিউষ দাকে বলে দে 62 হয়ে গেছে। ঠিক আছে। দাঁড়া বলছি আমি পিউষ দাকে, ওয়েট কর। So MCQs based on DILR. Yeah, Okay. mainly. বাকি পিজেনিক্সে কারা পার্টিসিপেট করছিস এখান থেকে? সুপ্রতিম। দাদা ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন যে যেগুলো ইভেন্টস হবে ওগুলোর মধ্যে কি কি হবে? অ্যাকচুয়ালি একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আই গেস তোদের ক্লাস ক্যাম্পেনিং হয়নি ইন দ্যাট কেস। চলো আমি বলে দিচ্ছি। Pitchenics is a proper B plan pitching event. So basically you have the liberty to think. ঠিক আছে? You need to identify a problem, come up with a solution, and then you need to build a business model out of it. The revenue model, how does that business run? How does that generate revenue? And then you need to pitch in front of the judges. Okay. So this is all about B plan pitching, Pitchenics. Technocraft, let me give an example. You will be given a product to make. ঠিক আছে? For example, গাড়ি বানাতে হবে। ঠিক আছে? So the car products will be given, the price will be given for that car. Okay, car component. So for making a car, you will be getting different components of different price and attributes. So you will be given a specified budget, সবার জন্য same থাকবে, and out of that you need to make car from favorable components. And after making, you need to pitch that why did you choose that component and why does that make sense to you, and why means on what basis, on what attribute is your car specialized in. Maybe a racing car, maybe a luxury car or something like that. Depends on the component you use, right? And the cost you infer to it. And বাকি একটা থাকলো corporate devs, right? চলো, so basically you'll be given a problem statement. Last year আমি participate করেছিলাম. In that case the problem statement, ও মম তুই ই সামিটের অ্যানালজি দিয়ে বোঝা, তাহলে ওরা বেশ বুঝতে পারে যদি কেউ পার্টিসিপেট করে থাকে। did anyone launch x equals to Pitchenics of this e weekend. নীলাদ্রি হাত উঠিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এটাও কি কর্পোরেট ক্লাস হবে? Yeah, right, exactly, like corporate clash. So you'll be given a case study to solve. This time not videocon. Last time it was for us Gandhi Bhavan was there. So Gandhi Bhavan takes a lot of charge for hosting any event on daily basis. So our aim was to, as students, how do we pay less than what is needed, even though ensuring that Gandhi Bhavan's maintenance goes on, that doesn't get hindered. So you need to come up with solutions to reduce the cost from our half. Gandhi Bhavan 18,000 টাকা দিনে নেয়, সে তো নেবেই, but somehow let's say we need to pay 12,000, বাকি 6,000 কোথা থেকে compensate করছিস? So that's how you need to come up with solutions, and then you need to pitch it. So then there is a surprise round. যারা তার e-summit ছিল they know, others don't. Maybe we will discover this time. That surprise round was really interesting. Yeah, And competitive too. The last round. Yeah. I'm telling you, Okay. whatever you guys have done now in e-summit, we expected more of kind of a tussle and fight in the boardroom. Oh shit, I just leaked it. No, but you didn't leak the real part, like the actual difference. Yeah, the major concern will not be leaked. Chalo. Is Piyush the ready? Oh, yeah. Can we begin? Okay. So we are officially beginning the session.
Okay. Those who know me, amazing. Those who don't know me, that's still fine. My name is Om Karmakar from Department of Power Engineering. I'm one of your ECL coordinators who will be taking on the session on Introduction to Data Analysis. So as I said, I don't need to emphasize on why data is essential. You know that data is essential. So there are different methodologies uh, on which you can analyze data. There are different tools. May it be Excel, R, or may it be Power BI for visualization. But we'll focus on NumPy and Pandas, which was most in demand. So typically, before doing anything, what we need to do is read files, right? Before analyzing, we must be able to read the files. So there can be two types of files given to you. Either of them will be given in the final date. So there can be CSV file and then there can be Excel file. So there is a pandas code that pd.read CSV to read CSV file and pd.read Excel to read Excel file. So basically, if you are not familiar with what pd.read CSV means, so PD stands for pandas here that we need to import. So we need to import pandas as PD, and then we need to read CSV from path given. I will definitely come into some practical applications, how it works. But before that, we'll just go through these things. Okay. Same goes for Excel. And before diving into the session, there are 4 documentations which I've shared. It will be extremely useful when it comes to আচ্ছা অরিজিনাল কুইজের সময় কি পাইথন লাগবে? original prelims এর জন্য মানে অরিজিনাল যে কুইজ হচ্ছে তার জন্য পাইথন লাগবে ডাটা বিঞ্জে? data binge quiz, like there No, are no, there is no, a- not necessarily. লাগবে না। yeah, you can use anything. Okay, of course not AI, so you can use anything. Any tool is sufficient for that, but we are focusing on NumPy and Pandas because it will be useful in upcoming years also. So এখানে pandas এর NumPy, matplotlib and seaborn এর documentation আছে। And matplotlib and seaborn is used for visualization purposes. Pandas and NumPy is used for manipulating with the data in data frame. Now, what is data frame? Data frame basically কিছু না, that's a table, right? Full of rows and columns. So, for example, there is a column. Let me take an example in that case. Okay. Wait. Is my screen visible in this case? Okay. So what you see here is a data frame. Okay. Where the columns are called attributes and rows are rows. So basically, there is a table with columns and rows. There can be case where there can be missing data. Okay, there can be a missing value. The value is not filled. In this case, it's not there. So there can be 2 approaches when it comes to missing values. You can either drop the row. Basically, you are deleting that row. You will not be analyzing that. Or if you are doing machine learning, it's better to impute. Impute is basically filling a data into it, filling some value into it. There can be stochastic, means random data filling, or there can be logical kind of pattern based value filling. Okay, so this is how you deal with missing values. So when the table is filled, it's better to deal in that case rather than with some missing values to minimize errors. And then there is data type. As I've said before starting the session, Python deals with some data type, maybe integer, string. So for example, this customer ID, it's integer data type. Then there's this gender. Then in the gender column, you will see this column has kind of string data type. So it's for category and item purchase. Purchase amount is in INT. So I guess you get the point. So there are kinds of data type and you can definitely come up with this. Now there can be a case that there is a column and you don't want to keep it in integer. Let's say this is the purchase amount. Okay, at times we feel that if there is a 2-point precision after the integer value, let's say 47.00, or what if it is in 47.20, 20 paise in Indian rupees? If you want to depict that, if you want to change in that manner,
So you wanna convert this int wala data type to some float wala data type. Float is basically decimal number wala data type. Okay. So what you do is you will select that column df. Df stands for data frame. Basically the table. So from that table you select that column. Which column? Purchase amount. Okay. So you select that column purchase amount. Now it has an integer data type. You want to convert in float. Then when you convert, you say dot as type. Then in this bracket you say under quotes float instead of int. It is a code to convert into the integer data type. We're trying to convert it into float. So we will write that df purchase value dot as type float to convert it into float. So it will return 47.00 in this case. So duplicates, basically there will be some cases where you will find duplicate things in whole of the row. So you can remove duplicate with the function drop duplicate. I guess everyone is familiar with functions in Python. So basically these are some special powers which some object carries in Python that pandas and NumPy gives. Then there's column names. You can definitely rename a column, but these are not much in use, or even if it is, I will show you in practical cases. So yeah, exploring the data, you get the basic infos like what data types are there, if there is any missing value. So you can get in df.info. Let me show practical in that case, which I tried. That's better. So I was dealing with California housing last night. Let's wait till the Colab opens. So yes. So basically what we were trying is, there is a data set in here, sample data. Okay. Let me connect. Which gives, yeah, there it is. California housing. So all the houses in California, data are there. Suppose if the house is in longitude and latitude, all data are there. The median age of house, total room, bedroom, population. So these are some columns. So this is what we get from the data set. It's a table. So we start with importing pandas and NumPy. See, import pandas as PD, import NumPy as NP. And we also imported matplotlib and seaborn for visualizing data. Now you might say, Dada, do I need to memorize everything out there? No. I have already said that we are engineers, we are not, memorizers. So we will refer to these kind of documentation. So let's begin in such a way that I don't know anything, you don't know anything, and we just gonna learn it. Okay. So after importing pandas, we go to this user guide. Okay. So they say, okay, so we did this first step, import pandas as PD. Okay. And then we already read the data. So we said df equal to pd.read csv. So this is what we get. This head function gives the first five, the first 5 rows. But in this case, since I have given 10 as argument, you can see from 0 to 9, a total of 10 rows shown here. And for tail function, it's the last 5. And if you give the argument of 10, the last 10. And then this df.column, which I basically copied out from here to know ki kon columns are. Okay, so I came up with a function from here, and then I said, okay, I want to know a test a data frame key functions such. So df.column gives me all the list of columns in the data set. Now I said, okay, fine. I want to find if there is any missing value in it. So I said df.count axis equal to 0. This axis equal to 0 means we are talking about rows. Okay. We are typically talking about rows. For axis equal to 1, it will be column. And numeric only is false. So basically, it is an input that says that we are dealing with all types of data.
primarily means alphanumeric, right? Had it been true, they would just deal with the numeric data. But as you see, all the data are numeric, so it doesn't make any change in this case. The describes give you some basic statistical inferences from the data set. That there are 17,000 entries in all the rows in the whole data set. Then there is this mean of this value for longitude and latitude. Okay. Then there's standard deviation, minimum value, maximum value. Then there's quartiles, 25% quartile, 75% quartile, 50%, also called mode. Okay. So here you see, I want to show you something. You see this longitude? Where is this longitude? Yeah. Can you see the value? It's in float. Once I said that we can convert the data type. So let's try converting the data type into integer. Okay. It's stupid to do, but we're still doing for sake of learning. So we said that from data frame, yeah, we have declared the data frame here. And then we said data frame, and we'll take the longitude while a column, which is actually in float. And then we'll say as type integer. So we are trying to convert the float column into integer. And then there is this df longitude dot head. So basically, these are two things. One, when converted into float, converted into integer from float, and the other is in float itself. So there is no change in this case. Achha, should I make it the bright version or the dark version is okay with it? Dark version is okay. ঠিক আছে এটা Okay, fine. No, please shift to bright version. Bright version. Achha, bright version, raise your hands. Actual. Fine. We'll stay with the dark. Okay. So then this is df dot longitude dot head 5. So you knew that longitude is in float, and now we are just comparing the thing. See the output. The first one says as type integer. So it converted from float to integer. You see, -114, -114. These are the longitude values, right? And then the second command was to show whatever it is there. We didn't store as an integer because it is stupid to do so. We are losing precision. And then there is df longitude dot head. You see, -114.31, -114.47, and there you can see the d type integer 64 for the first command, and then there is float 64 for the second command. And now it is df.info, but we were talking about in this case. It was here. So basically, you get a summary kind of data. Okay. That at the column a longitude. So there are 17,000 non-null values and d type float 64. You see, every data is float 64 out here. And there are every 17,000 kind of values. So there is no null value. We'll come into this picture later on. We are trying to focus on this at this point. Okay. So from the matplotlib library, we import matplotlib as plt. So this is an alias name. So basically short form we can use everywhere. And import cborn as sns. So we are trying to visualize the data at this point. Remember I said before starting the session if there is a densely populated area, you would like to locate your store over there. So out here you see, so whatever the houses are there, this is a scatter plot. Why did I choose a scattered plot? So that I can get a rough map of California housing. So these are all the dots, whatever you see, are places where there are houses everywhere in California. As per the data. Might not be in real, as per the data it is. So typically it's a Californian map, and you see the houses right here. And you might go at the center of the city.
center of the state actually. Okay, so you want to go to the center from longitude and latitude. So basically what you would like to have is the mean value, right? Mean of the longitude and mean of the latitude. So that is what is represented with the red dot. These are codes. You might not by heart it. You can definitely go and ask AI to write it, or you can take help of the documentation I have given. দাদা one thing to ask, that red dot is like মানে আমার ল্যাটিটিউড লংগিটিউডের ডেন্সলি সে কোথাও একটা মিড পয়েন্টে ম্যাচ করছে সেটা তো না, এটা dense না কিন্তু, but let me tell you, this is not the dense point. This is no the center. no I'm not yeah not the dense point means কোথায় মিড পয়েন্টটা থাকছে Exactly. আচ্ছা ওকে Right. So scatter plot আমি করলাম for longitude and latitude. I got the map, and then I thought to plot one point at the center of the city. So I that is done with the red dot. So longitude I mean, latitude I mean nilam, ax dot plot, and then I've written the code, and you see this output, right? Then have you studied about correlation and regression? Anybody? Yes. Yes. Okay. So basically, No, no না, আমিও পড়িনি তোর মতো বয়সে যখন ছিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পারি আগরওয়াল, any questions? Okay. So correlation and regression, although maybe you will be studying in the third semester, but before that let me tell you, there is a function which actually pandas offer, that is df, that is data frame, and for that you would go for correlation. So, and this is a heat map. So basically that longitude and longitude, they are 1, the value of 1. So basically correlation value starts from 0, ends at 1. তার মাঝখানেই থাকবে, whatever it is. Okay. So these are some values in heat map which you can find. They find correlation with different parameters. So that's what I tried last night. Okay. So now you know how we use that df.info. We just দাদা কোরিলেশন ইন সেন্স মিন্স লাইক লাইক দুটো ভ্যালুর মাঝখানে ডেটা পয়েন্টস আছে একটা ল্যাটিটিউড লংগিটিউড এর মধ্যে রিলেশনটা কত ম্যাচ করছে ওটাই exactly. তো and ওটা পার্সেন্টেজে মানে আছে তো 0 থেকে 1 exactly. ওকে ঠিক আছে Right. So that was all about df.info. You get the data type and missing values, and then you can calculate the mean standard deviation without any hassle with df.describe. You don't need to write code. Maximum is done for you. And then there's visualizing of data. We have already covered. We have covered the scattered plot, and we have covered one single dot plot, right? Then there can be some line plot also as well, histogram also, bar chart also. I won't be covering. Then who will be covering? There's this matplotlib.org documentation. You're just gonna go. Okay. Then you can start with the quick start guide. Then this access subplot, artist, customizing matplotlib. What are there? I would like to find line plot. So I will search. So I got line plot. You see the function line plot is there. Here's the code, example code, which you can start with, and then you get this output. Same goes for histogram. If you want to go and implement histogram, you want to go and search. Okay. Here you go, histograms. These are how to plot histogram with matplotlib. This is some generated data with the generated, and that's where you get the histograms. Color পছন্দ হচ্ছে না, you can update the colors as well. There are codes for that. Okay. So it is what it is for histograms. Visualization, evaluate হয়. So I guess you would use the documentation for going deeper and further. So there is some basic statistical questions like mean ki acha for that particular column. So what you will do, you will just select the data frames column, particular column. Then you will say dot mean. So that calculates the mean for you. This will return some value which you need to store somewhere. If you don't store, you will definitely see the output, but it's useless again. Same goes for median, and then there is correlation. Suppose you wanna find correlation of one column with the other. যেটা আমি হিট ম্যাপে দেখিয়েছিলাম না, সবকটা কলামের একসাথে করা হয়েছিল ইন হিট ম্যাপ। সাপোজ শুধু বলা হচ্ছে
যে column A আর column B এর মধ্যে correlation কি আছে, so we can go for df A column, and then we can say dot cor, that stands for correlation. Then we can give other column of df B, so that gives correlation between column A and B. And then there is unique value count. Okay, df columns dot values count, so this will give the unique values. একটা Titanic survival data set আছে, you will find it in Kaggle. Give it a try. So you could load the data set, you can download it, you can use VS Code as well. So you can read it from delete CSV, Titanic CSV. Then you can clean the subset age for cleaning the set, because কে মরেছে কে বেঁচেছে, that doesn't depend on age, does it? मौत तो हर किसी के लिए सेम होता है. না এখানে ক্লিনিংটা কি করে হচ্ছে? Basically, cleaning stands for manipulating with data in such a way so that you can analyze it better. Suppose একটা data set আছে যেটা হয়তো তোর বন্ধু বানিয়েছে, and this has many missing data, ঠিক আছে, কারো ফোন নাম্বার দিল না, ঠিক আছে, কারো ইমেল আইডি দেয়নি, so you will definitely won't take that entry in consideration, because that will make more chaos in your data set, more noise, if you are training a machine learning or deep learning model. So you definitely, kind of remove that data, or you would like to fill the data. You would like to call your friend, bhai ekhane তুই ফোন নাম্বার দিসনি, ফোন নাম্বারটা বলতে পারবি? So you would like to ask. Okay, if you are not getting, then you just remove. So if you are asking and putting the data, it's kind of an imputation. You fill the data. It can be a random data, that's called stochastic. Stochastic means random. Or it can be a logical filling of data. Any of the thing, you are doing manipulation with the data. So that is what I'm talking about, cleaning the data. Understood? How is relevant to this Titanic survival data? Okay, so এখানে কি let me করছে এটা? Titanic survival data set, when you will come up with the data set, you will get to see that একটা age আছে, ঠিক আছে, age factor of people. ঠিক আছে, So why is it age necessary? যে যখন টাইটানিক ডোবে কে বাঁচলো কে মরলো, does that depend on age? Everyone died, Yes. irrespective of the age. So that age is kind of a noise. It can ডিপেন্ড kind of করছে। আচ্ছা মানে- না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু উইমেন এন্ড চিলড্রেনকে আগে বার করে দিয়েছিল। সে করা হয়েছিল, that is gender, that's not age, right? না না চিলড্রেন, না, আরে 80 বছরের বুড়ো নিশ্চয়ই একটা 20 বছরের লোকের মতো সাঁতার কাটতে পারবে না। Right. অত ডিপেও যাওয়া হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি। প্লাস চিলড্রেন, দাদা চিলড্রেন তো ছিল। হ্যাঁ চিলড্রেনদেরকে মানে আগে বের করেছে। Okay, chalo. That is a good point. So you can keep that age wala group. Since I have taken this age into consideration at this point, I'm just going to remove this thing, assuming that it has no impact on the data set, and I would like to train my machine learning model without this column, so that our model deviate na hoye jaye. Okay, for this thing. দাদা কোডটা একটু লাইক মানে এক্সপ্লেনটা দেখো। করো, মানে ওটাকে ড্রপ না সাবসেট এজ মিন্স এজ কলামটাকে সরাচ্ছি, ইন প্লেস ট্রু মানে In place true, basically it's an argument. I will not say. Let me go for pandas. Okay. At times, কোথায় আছে missing data, yeah, missing data. So we have come to the missing data. So data frame dot drop na, you see, dropping any rows that may having missing columns. Okay. So then there is na, etc., operation আমরা করতে পারি. So we are trying to get for in place true. Is there any in place? Okay, so it's not there. Chalo, maybe if they don't have, then we can go for Gemini. Okay. These are some things which you would like to learn, because not everyone will be helping you at certain time. Okay. So better to learn this than to rely on, other sources. Why is this in place important? So that's what the question was. So yes.
এক্সট্রা মেমরি ইউজেজ অ্যাভয়েড করে। তো ওখানেই সেভ করে দিচ্ছে, মানে নতুন ফাইল বানাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, সো বেসিক্যালি রিপ্লেসিং দ্য ফাইল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও ভালো জিনিস। ভালো জিনিস। সো বেসিক্যালি কি হয়, ইফ ইউ ডোন্ট গিভ দ্যাট ইন প্লেস ট্রু না, পুরো কলমে ড্রপ তো হয়ে যায়। ওকে, পুরো কলামটা ড্রপ তো হয়ে যায়, বাট দের ইজ এনএ ওয়ালা ভ্যালুজ, ঠিক আছে? সো দের ইজ আচ্ছা, দ্যাট আচ্ছা। কাইন্ড অফ, কি বলবো, ইন এক্সেল শিট ইউ উইল সি ক্লিয়ার্ড ডেটা, রাইট? তো কলাম তো থেকে যায়, ইউ দেন ইউ ডিলিট দ্য ডেটা ম্যানুয়ালি। হ্যাঁ, মানে যেমন যদি আমরা কোনো রো বা কলামকে ডিলিট করে দিই আর তার যদি মিনিমাম ভ্যালু নিই তো তাহলে 0 আসতে পারে। না, ইফ ইট ইজ এরকম না। ডিলিটেড, ইফ ইট ইজ ডিলিটেড, ওকে, মানে And ইমপ্লেস then you- করলে সেসব, মানে সেটা কোনো এটা থাকবে না, মানে Suppose ডিলিট করা in না, place- ইমপ্লেস করা। সাপোজ ইন প্লেস দিলাম না আমি, ঠিক আছে, and then you wanna go and calculate minimum value, right? So there is null value at this point, so minimum value null আসবে rather than 0. হ্যাঁ, ওটাই বলছি। আচ্ছা, মানে ইমপ্লেস করলে সেটা আসবে না, null। হ্যাঁ, ওটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, so there's like no extra memory which takes in. Clear? ইয়েস স্যার। চলো স্যার না দাদা ভাই, ঠিক আছে। সো দেন উই আর ট্রাইং টু এক্সপ্লোর দ্যাট ডেটা সেট। df.info আমরা অলরেডি দেখেছিলাম কি করে, সো দ্যাট গিভস কি মিসিং ডেটা আছে কিনা, কোন টাইপের ডেটা আছে, ডেটা টাইপ। দেন আরেকটা দিয়েছে এখানে dfsex.valueCount। সো লেটস সে dfsex এ ভ্যালু কাউন্ট করছি, সো দেয়ার ক্যান বি মেল এন্ড ফিমেল, অ্যাজুমিং দেয়ার ইজ নো ট্রান্সজেন্ডার্স। ওকে, so there is male, female, and then their value counts. So then we can visualize with sns.bar plot. So they wanna go with bar plot, j x equal to sex. So on the basis of gender, they're gonna make the x-axis and survived on y-axis. So whom do you think would have survived more? Women's. ওমেন, কারণ দায়কে দাগে বাদ করে নেওয়া হয়েছিল। So maybe this is one of the questions which you can have. ঠিক আছে? And you need to visualize the thing and you need to present that who survived more. Oh, and- sorry, rich women's. Better. So there are ticket classes. If you go to the Titanic survival data, so you'll come up with that thing. So there is advanced visualization techniques like correlation heat map, box plot, interactive visualizations like Plotly and Dash. এগুলো দেখে নিবি, all are from that documentation itself. So key takeaways. So you wanna start with data exploration, যে কি টাইপের ডেটা আছে, ঠিক আছে, কিছু মিসিং আছে কিনা, আমায় কি ওটা ইম্পিউট করতে হবে না আমায় রিমুভ করতে হবে, আমায় কি ডেটা টাইপ চেঞ্জ করতে হবে, বেটার ফ্রম ইন্টিজার টু ফ্লোট অর ফ্লোট টু ইন্টিজার, কোশ্চেন এটা বল। ইফ ইউ ওয়ান্ট প্রিসিশন, integer to float. ইন্টিজার টু ফ্লোট। To float. সাপোজ একটা বিল কাউন্টার আছে and then there is just some purchase value, ঠিক আছে, it is dealing with INR, okay, and again that comes in the era of UPI. So how would you like to store the data, in integer or float? কোশ্চেনটা একবার রিপিট কর। ঠিক আছে, in the era of UPI, ঠিক আছে, suppose there is a store, কিছু বিক্রি হলো, you wanna store the purchased amount, ঠিক আছে, কততে কিনেছে, so in which data type would you like to store? Float. 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 যদি ইন্টিজারে থাকে তো কি করবি? স্যার তাহলে যেটা দাদা, সেটা যে পয়সার ব্যাপারটা আছে সেটা হবে না, ওকে, সেটা আমরা দেখাতে পারবো না। বেস্ট পার্ট ইজ যে ইন্টিজার থেকে ফ্লোটে কনভার্ট করে দিই, রাইট? হ্যাঁ। আমিন ইয়াসির বলে একজন ছিল, হার্ড রেস করেছিল। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস? I was saying that we can store it in integer. Yeah, like you can explore it in integer, but that takes the capability of dealing with paise, right? So there is that 2 precision of paise which you get in Google Pay as well. So 25 paise can be paid. You lose that data. You cannot track them. The precision is low. So that's why better to deal it with float. But yeah, if you wish, you can do it in integer as well. Got it? Chalo. Then there's cleaning and pre-processing. You prepare the data for analysis. Then you visualize. Suppose আমি তোকে বললাম কি ভাই ক্যালিফোর্নিয়া যে স্টেটটা ছিল, there is some densely populated area, ঠিক আছে, তো ওখানে you pick up a point where we can set up a store so that major people can come in. So this is kind of an advanced question.
and then answer the questions, guide decision with data. So there will be question given, and then you need to, visualize, come up with data, and then you can answer those questions. Now practical. কারা মক আইপিএল এ পার্টিসিপেট করতে পেরেছিলি? গট দ্য চান্স, বিকজ 200টা সিট ছিল ইন ই সামিট। কেউ করেছিলে? নবডি? না দাদা। না। ওকে, সো মক আইপিএল এ আমাদের না অনেক বড় ডেটা সেট দেওয়া হয়েছিল, which had players from different origin, domestic, international, capped, uncapped. Okay, so there was a big statistical data sets, so out of which আমি analysis করেছিলাম. Okay, so these are my answers. I'm leaking it because it's gone and it will be dealt with no more. So these are my answers. So I analyzed the data as well. So Mark IPL team strategies. So I said I have done the data analysis in Google Collaboratory, যেটা আমি এখানে হাউজিং এর জন্য করেছি using pandas of Python. So these were my team of 9. I came up with this inference. So maybe you can be asked ki এতগুলো data set আছে, select a team of 9. So how did I do that? You see, এখানে বিরাট কোহলি আছে বাট ধোনি নেই, কয়েকজন রেগে যাবে এখন, but yeah, that's statistical. I had to keep him out. ঠিক আছে, ব্যাটসম্যান, বলার, উইকেট কিপার আমি রাখলাম। সো স্ট্র্যাটেজি কি করেছি, দিস ইজ বিং ডিসকাসড। সো একটা উইকেট কিপারের থেকে বেশি তো করে লাভ নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক, রাইট। তো I have selected in such a way. ব্যাটসম্যানের জন্য these were the columns, যে স্ট্রাইকারের নাম, মানে ব্যাটসম্যানের নাম, কোন টিমে ছিল, কটা ম্যাচ খেলেছে, ইনিংস কটা খেলেছে, বলস, টোটাল রানস, এক্সেট্রা। সো ইউ সি, কিছু কিছু columns আছে which are more important when it comes to analysis. So I could have definitely, kind of focused on batting average and innings. যে তার এক্সপিরিয়েন্স আছে, ব্যাটিং এভারেজ ভালো আছে, so I can keep it. You see? So out of them, the consistency indicator was batting average and the explosive aggressive indicator was strike rate. Obviously, after analysis, best player, one with the more runs got the preference. বুঝতে পারছিস তো? ব্যাটিং এভারেজ বেশি ওয়েটেজ দিয়েছে, ইনিংসে বেশি ওয়েটেজ দিয়েছে, and strike rate. বলারের জন্য সেম কাইন্ড অফ থাকে। সো ফর বলার্স আই রিলাইড অন বোলিং এভারেজ, বোলিং স্ট্রাইক রেট, ইকোনমি রেট, এই তিনটে জিনিসের উপর আমি বেশি ফোকাস করেছি। উইকেট কিপারের জন্য দিস ওয়ার দ্য কলামস, প্লেয়ার্স কোন কটা ম্যাচ খেলেছে, কটা ইনিংস খেলেছে, ডিসমিসেলস কটা করেছে, ক্যাচ কটা নিয়েছে, স্টাম্পিং, ডিসমিসেল পার ইনিংস, ঠিক আছে? সো হিয়ার ইজ দ্য অ্যানালিসিস। সো আই স্টার্টেড, ক্যান ইউ সি দ্য ফাইল? Yes. Yes. So I started Yes, sir. with, okay, 2024 এর এটা। So I started with importing pandas, then I imported this data set. You see, the data set had a kind of wait, এক সেকেন্ড, আমার কাছে থাকতে পারে এটা, just a second, let me check, তাহলে আমি এখানে ভালো বোঝাতে পারবো। Hold on, okay? Yeah, fortunately আমার কাছে আছে। চলো, wait. প্রাঞ্জল বল। No, Dada, it was by mistake. Acha, no issues. So wait, Windows, okay, can you see the screen? Okay, so here you see basically the same thing which I was talking about, and there is that collaborative page. So I pandas ke import korlam as pd, then I use this read csv wala attribute, my function of pandas, and try to read the data set of player list. This was the file name and this was the file path. So whatever you give in this read csv is the file path. Okay, দাদা একটা কোয়েশ্চেন, এটা কি অনলাইন আপলোডেড ছিল .csv ফাইলটা? হাউ ডু ইউ লোকেট দ্য ফাইল পাথ? মানে আমার এক্সপ্লোরার থাকলে ইট উইল লোকেট। chalo, for this let me open my Visual Studio Code if it is not.
ওপেন ফোল্ডার, আমার কাছে অলরেডি এটা বেসিক্যালি আমার কাছে লোডেড ছিল ফাইলটা, রাইট? আমি ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম। হুম। আর গুগল কোল্যাবসে করতে গেলে নিশ্চয়ই ড্রাইভে থাকতে হবে এরকম কিছু। ইয়ে, গুগল কলাবে ডাইরেক্ট আপলোড করতে পারিস, তো ড্রাইভ থেকে ইউ ক্যান ফেচ ইজ দ্যাট ই উইকেন্ড ওয়ান থিং, ই সামিট, ইয়া আই গট দ্য ফোল্ডার। সো হিয়ার ইজ দিস ডেটা সেট যেটা আমার কাছে ছিল ইন .csv ফাইল, ওকে, আচ্ছা, the updated batting statistics, etc. So এগুলো files ছিল আমার কাছে. From there I imported the file. So every file has a file path, right? একটা তুই কোনো folder রাখছিস, there is some file path. You can copy and paste it in this thing under quotes. রাইট। So this gives you the data frame. So for কারণ আমার কাছে অনেক কটা data frame আসবে, I knew that already. So I said player list data frame, ঠিক আছে? সো তারপর আমি দেখলাম যে কেমন কেমন টাইপের জিনিসপত্র আছে। দেখ এখানে উইকেট কিপার রাখা আছে, বোলার লেখা আছে, ব্যাটসম্যান, অলরাউন্ডার, ঠিক আছে? তো কিছু কিছু এরকম ছিল, এরকম ডিসপ্যারিটিস ছিল, কিছু কিছু এরকম ডিসপ্যারিটিস ছিল যেখানে ব্যাটসম্যানের জায়গায় ব্যাটার লেখা ছিল, ঠিক আছে? দেখ উইকেট কিপার দুটো ধরন লেখা আলাদা। সো আই ওয়াজ গেটিং সাম কাইন্ড অফ ইনফো যে উইকেট কিপার আলাদা, আবার এরকম ভাবে উইকেট কিপার লেখা আছে। I was getting this kind of graphs, so which was not actually good for me while analyzing. তো আমি কি করলাম, কলাম নেম গুলোকে চেঞ্জ করলাম, মানে কলাম না, তোর ভ্যালু গুলোকে চেঞ্জ করলাম। সো কেমন টাইপের প্লেয়ার ছিল, মে ইট বি ব্যাটসম্যান, বলার, উইকেট কিপার, এক্সেট্রা। সো ব্যাটার থেকে আমি ব্যাটসম্যান করলাম ফর মাই ইজ। উইকেট কিপার এই হাইফেনটাকে ডিলিট করে ডাইরেক্ট এরকম উইকেট কিপার, স্পেসটাকে ডিলিট করে ডাইরেক্ট এরকম উইকেট কিপার, উইকেট কিপার ব্যাটার থেকে ডাইরেক্ট উইকেট কিপার, বিকজ ইটস এ উইকেট কিপার। আবার ডব্লিউকে ব্যাটসম্যান থেকে উইকেট কিপার, উইকেট কিপার থেকে উইকেট কিপার। সো আই জাস্ট ম্যানিপুলেটেড ডেটা ইন সাচ এ ওয়ে which helps me analyze better. Done? Right. Now I plotted it. এটার আগে তুমি ডেটাটাকে দেখে নিয়েছিলে, মানে রাফ ওয়ার্ক? হ্যাঁ, রাফ দেখে নিয়েছিলাম আমি আগে থেকে। অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট, লেট মি টেল ইউ, আমি আগে প্লট করেছিলাম এটা, ঠিক আছে, উইদাউট ম্যানিপুলেটিং দ্য ডেটা। সো আই ওয়াজ গেটিং অল কাইন্ড অফ উইয়ার্ড কাইন্ড অফ কম্বিনেশনস, যে উইকেট কিপার একটা আছে, তারপর আবার নিচে উইকেট কিপার, উইকেট কিপার। আই ওয়াজ লাইক হোয়াট দ্য হেল ইজ হ্যাপেনিং? এন্ড দেন আই ফিগার্ড আউট, ও মাই গড, টাইপোতে এরকম এরকম ব্যাপার আছে। সো আই ওয়েন্ট এন্ড ফিক্সড ইট। ওকে, সো ওয়ান্স ডান, I again plotted it. From matplotlib, I imported PLT, pyplot as PLT. PLT is kind of a short form, but alias name যেটাকে বলে। So from now on, I'll be using PLT instead of matplotlib.pyplot. And then there's imported C1 as SNS. So then what I thought, ki playlist.df, যেটা আমাদের data frame ছিল, group by type. Group by বলতে basically I'm trying to form groups of wicket keeper, bowler, batsman. Dot size, dot plot. মিন্স টাইপটা হচ্ছে এই ডেটা ফ্রেমের একটা কলাম, ওই along that column ডিফারেন্ট টাইপস এর হিসাব করে মানে Yeah, these are the values in the type: wicket keeper, bowler, batsman. ঠিক আছে, ঠিক আছে। These are the values. You see, the type is mentioned here. These are the values. Manipulation এর পরে আমি এগুলো পেলাম। তো তারপরে I plotted this bar chart, and you see কটা করে players আছে। Roughly all-rounder আমার কাছে ওই ডেটা সেটে ছিল more than 220 maybe, ঠিক আছে? This is kind of still more than 200. This is more than 150. Exact data আমি কি ফেচ করেছিলাম? Let me see. না, করিনি, বিকজ আমার 9 জন দরকার ছিল, ঠিক আছে? তো এবার আমি কি ভাবলাম যে এগুলোকে চারটে জিনিস আছে, চারটে আলাদাভাবে অ্যানালাইজ করি। উইকেট কিপারকে আমি সেম প্যারামিটার ভাবতে পারবো না যেভাবে বলার আছে বা ব্যাটসম্যান আছে, রাইট? আমাকে ওটা উইকেট কিপার প্যারামিটার ভাবতে হবে। সো বেটার আমি এই উইকেট কিপারকে আলাদা করে দেখি। সো দেন দেয়ার ইজ দিস উইকেট কিপার ডিএফ ডেটা ফ্রেম, যেখানে আমি কি করলাম, প্লেয়ার লিস্ট ডিএফ থেকে, যেটা আমাদের আগেকার ডেটা ফ্রেম ছিল, I selected the type equal to wicket keeper. তো যতগুলো উইকেট কিপার ছিল তাকে আমি আলাদা একটা ডেটা ফ্রেমে স্টোর করলাম, উইকেট কিপার ডিএফ। Same goes for batsman, bowler and all-rounder. And there are the 4 kind of data frames I got. Clear? দাদা হ্যাঁ, বল। বলছিলাম যারা উইকেট কিপার আছে তারা তো কেউ কেউ ব্যাটসম্যানও আছে, হ্যাঁ, তাহলে আছে। ব্যাটসম্যানের ডেটা ফ্রেমটাতে ওগুলোকে অ্যাড কেন করছে না?
আচ্ছা, উইকেট কিপারকে আমরা উইকেট কিপারের সাথে রাখবো, বিকজ উইকেট কিপার প্রাইমারিলি উইকেট কিপার হয়। ব্যাটসম্যান তো বলারও হয়, ঠিক আছে। উইল ট্রাই দ্য প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউট। তুমি তো ওপরে লিখেও ছিলে রিপ্লেস করতে ডব্লিউ কে, ব্যাটসম্যান কে শুধু ডব্লিউ কে। এবার দাদা ব্যাপারটা হচ্ছে ধোনিকে যদি উইকেট কিপারের সেকশনে ঢুকিয়ে দেয়, এবার তুমি লাইক আমি চেক করবো কি ব্যাটসম্যানের ডিএফ টাকে চেক করার জন্য ব্যাটম্যান। এক্স্যাক্টলি। পারহ্যাপস ধোনি তোর ব্যাটসম্যান ডিএফ এও আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, আমি এইটুকুটা চেক করেছিলাম, কারণ অনেক বিবাদ হয়েছে যে ধোনিকে টিমে না রাখা হয়তো। ঠিক আছে, সো আই আপডেটেড ব্যাটিং স্ট্যাট, যেটা তুই দেখেছিলি আমার ফাইলে ছিল, ওটা আমি বানিয়েছিলাম। সো টিপিক্যালি আই রেড দ্যাট সিএসবি এন্ড আই স্টোর ইন ব্যাট ডিএফ। তো এখানকার কলাম চেক করলাম, সেম টাইপের আছে, আই গট টু সি। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর মি, ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট যে ওই প্লেয়ারটা কোন টিম থেকে আছে, ঠিক আছে, ম্যাচেস কটা খেলেছে, ডাজন্ট ম্যাটার টু মি। হোয়াট ম্যাটার্স টু মি ইজ ব্যাটিং এভারেজ কত আছে। দাদা কমান্ডটা ড্রপ এনে ছিল না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া নাকি ড্রপ। প্যান্ডাজের ছিল? আচ্ছা, হিয়া there is a difference, wait let me check, let me tell. So there is some drop, যেটা তুই দেখতে পাচ্ছিস এখানে, একটা ছিল ড্রপ এনে। ওয়েট, where is it? এটা কোন কলাম ড্রপ করে? drops the column which has null value. যেটা কোনো ভ্যালুই নেই, সেই কলামটাকে ড্রপ করার জন্য চেষ্টা করে ড্রপ এনে, ঠিক আছে। and drop is to drop columns which have value. Your selected column. Which has values. So basically this team code and match, it had values, they were not, you know, empty. So that's why I use drop, right? Good observation. ওকে, সো দাদা লাইক টিম কোডের ম্যাচের লাইক ওই কলামস এর ভ্যালুগুলো ড্রপ হচ্ছে, অ্যাক্সিস ওয়ানটা কি? Axis 1, you remember যদি আমি তোকে বলে থাকি axis 0 stands for, কে জানিস? হ্যাঁ, the rows রোজ or individual row. আচ্ছা, ওয়ানটা তোমার এই করে দেবে কলামস করে। So basically আমার দরকারই নেই টিম কোড আর টিম ম্যাচে কটা খেলেছে, so I drop the whole column, ঠিক আছে। So now I came to the batting average. So this was a plot which I made. Okay. So now I said ki bhai, এটা হচ্ছে batting average. If it is not visible, let me tell, this is batting average. X axis. And then this is frequency. For example, 0 batting average এ কতজন প্লেয়ার আছে, number of players. So for making a team, I will definitely not choose batsmen who are having less batting average, right? Shall I? So I thought ki bhai bala ek kaj kora jak, prominent batsman kara ache take ek segregate kora jak. The batsman to onek jon ache who are my interest, ঠিক আছে, আমি কাকে টিমে রাখবো। For that I said ki batting average at least 40 এর উপর হওয়া উচিত। So from this mark উপরে যারা যারা আছে they are my prominent batsmen, ঠিক আছে। Not just this case, I said ki innings at least 50 এর উপর হওয়া থাকতে হবে। So let's say এরকম কোনো প্লেয়ার থাকতে পারে যে এক দুটো ম্যাচ খেলে ব্যাটিং এভারেজ ভালো আছে, তো দ্যাটস ভেরি কনসার্নিং, এদের তো রাখা যায় না। So I said ki bhai 50 এর উপর at least ম্যাচ খেলতে হবে। So there I got some prominent batsmen, like 5 জন পেয়েছি আমি, 5 players. Hard to find, got 5. So DVS 118টা, Abhishek Sharma 61, 145, 51, 175. Okay, so out of this prominent batsmen, I tried to generate a relation between strike rate and batting average. So these are two of the important parameters which I took into consideration. আমি বললাম ব্যাটিং এভারেজ বেশি থাকতে হবে, ঠিক আছে। So they are all above 40. Strike rate এদের 135 এর উপরে একজন আছে মিনিমাম, 165 কেও টাচ করেছে। হ্যাঁ, অভিষেক শর্মা 165 টাচ করেছে।
and best হচ্ছে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের ব্যাটিং অ্যাভারেজ। আর অভিষেক শর্মা 165 এর স্ট্রাইক রেট। দেন আই সো ইনিংস সবচেয়ে বেশি কে খেলেছে? কোহলি খেলেছে, ডিভিলিয়ার্স খেলেছে, রান এ বেশি বানিয়েছে। নাও ইফ ইউ ম্যানুয়াল ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, নাও ইটস ইজি, রাইট? দেন ব্যাটিং অ্যাভারেজ, টোটাল রানার দেখলাম। ওয়ার্নারকে ভুলে গেলে, ওয়ার্নারের অনেক ছিল। কোথায়? হ্যাঁ, ওয়ার্নারের ছিল। 145। Oh, হ্যাঁ, 145 আছে। I guess Warner is in the team also. Wait, let me check. Yeah, Warner is there. আচ্ছা, I have David Warner, AB de Villiers, Virat Kohli and Abhishek Sharma. 4 জন ব্যাটসম্যান রেখেছি আমি ভাই, ভাব। So I selected 4 out of 5. ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে বাদ দিয়েছি। So I selected them. So these are some plots. Agent. On the basis of this, I selected. এতগুলো প্লটস আমি বানিয়েছিলাম। এখানে বলছে স্ট্রাইক উপরের রেট। প্লটটা কি ছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই প্লটটা। এটাকে ভায়োলেন্ট প্লট বলে। এক সেকেন্ড, হোল্ড অন এ সেকেন্ড গাইস। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। হ্যাঁ, তো এটাকে ভায়োলেন্ট প্লট বলে। সাম ফ্যান্সি প্লট প্লট এরকম টাইপের হয় না? এখানে বলছে ব্যাটিং অ্যাভারেজ দেখতে পাচ্ছিস যে 40 এর উপরে যারা যারা প্রমিনেন্ট ব্যাটসম্যান আছে, এন্ড দেন देयर इज স্ট্রাইক নেম, যে এদের ব্যাটিং এভারেজ। বেসিক্যালি এটাকে তুই বার চার্ট দেখ, আচ্ছা, জাস্ট তোকে উপরের হেডিং দেওয়া হয়েছে। টিপিক্যালি বার চার্ট ফ্যান্সি ভাবে দেখানো হয়েছে। So then there is a strike rate versus ball faced. এখানে স্ট্রাইক রেট দেওয়া আছে, কে কত কার আছে, বল ফেস্ট, এন্ড আই গেস এটা সবার জন্য করা হয়েছিল। হ্যাঁ, ব্যাটিং ডিএফ এখানে সবারটা করা হয়েছিল, প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যান কনসিডার করা হয়েছিল এখানে। সো এনিওয়েজ, out of this all the data interpretation we have done, we selected 4 of our batsmen. Now it's time for the bowler. অলরেডি মনে আছে আমরা bowlers এর একটা ডেটা ফ্রেম বানিয়েছিলাম, and then there's this prominent auction data set wala bowling stat. So we imported it from read csv to ball data frame. তো এদের কলাম দেখলাম, বলার নেম আছে, ম্যাচ, ইনিংস। আমি দেখলাম ডাজন্ট ম্যাটার তুমি কটা ম্যাচ খেলেছো বা কটা ইনিংস খেলেছো, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু মি ইজ, হ্যাঁ মানে কটা ইনিংস খেলেছো, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মি ইজ ইনিংস, বোলিং অ্যাভারেজ, বোলিং স্ট্রাইক রেট, ইকোনমি রেট, ঠিক আছে, এন্ড অফ কোর্স উইকেট। These are things which are to be kept in mind. So of course, যেমন আমরা ব্যাটসম্যানের জন্য সেগ্রিগেট করেছিলাম প্রমিনেন্ট বলার, সো হিয়ার আই সেগ্রিগেটেড অ্যাকচুয়াল বলার ডিএফ, যেখানে বোলিং অ্যাভারেজ 34 এর নিচে হওয়া উচিত। সো দিস আর সাম টেকনিক্যাল টার্মস। বোলিং অ্যাভারেজ যদি কম থাকে তো বেটার, বোলিং স্ট্রাইক রেট কম থাকে তো বেটার, ইকোনমি রেট কম থাকে তো বেটার। আই গেস দিস মাচ ইউ নো, রাইট? Yes, but how did you get those values? 34, 23.9. These were all trial and error, ঠিক আছে। আই ওয়াজ গেটিং, দেখ আমি বেসিক্যালি কি করছিলাম, যদি আমি 34 এর নিচে যাচ্ছি, আই ওয়াজ গেটিং ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ বলার্স, এক দুজন তো পাচ্ছি, দে ওয়্যার নট প্রমিনেন্ট এনাফ, ইনিংস হয়তো কম খেলেছে, ঠিক আছে। তো এই দেখ, why was it telling trial and error? প্রথমে করছিলাম, then I suddenly realized I had this function describe. So the moment I got this function describe, I knew যে mean কি আছে, mode কি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ। So out of there, I just came up with some, এই যে prominent bowler এর idea, যে bowling average 23.5 কোথা থেকে নিয়েছি, bowling average 23.5, এই যে 23.75 আছে, এখান থেকে আমি নিয়েছিলাম 19 bowling strike rate, 50 percentile. হ্যাঁ। So basically আমি এখান থেকে উঠিয়েছি। So these are the prominent bowlers I got it. So out of this, I tried making bowling SR and bowling average এর মধ্যে গ্রাফ,
দাদা ব্রেডলি কি এখনো কনসিডার করেছো? ডেটা সেট এসে কনসিডার করছি, ইটস নট লাইক যে আমি কি বলবো, সে রিটায়ার্ড পার্সোনালিটি আছে, এখানে এজ তো বলা হয়নি, সো আই নিড টু গো বাই স্টেট। দাদা 25%, 50% ওগুলো কি বুঝতে পারলাম? These are quartiles. So basically একটা data set there is mean, okay, যেটা average হয়, which is driven by how many datas are there. It's not actually an actual standard. যেমন let me tell you, Percentage. যাদবপুরের placement, what will you see, average or median? Median. Yeah, median is a good standard because its median is kind of that মাঝখানে যেখানে সবচেয়ে বেশি আছে, লাইক মাঝখানে ভ্যালুটা 50% এর, ঠিক আছে, and mode is maximum frequency তে যায় আছে, mode of the data set will tell you যে maximum লোক কি পেয়েছে। so these are quartiles, 25% এর যদি cumulative frequency করি you get 75%, 25%, so levels you can draw. Did you get the thing? Suppose না বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিস না, চলো let me define in this way then. Quartiles, graphically better হয়, yeah. So basically if you see this graph, quartile 1 stands for the 25% of data যেটা কম আছে, then next 25% you see the peak, there is a median point q2, and then about 75% of data cover করলে তো there is q3, x বাড়ছে, যেটা y axis এ দেখছি সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে, আর x হচ্ছে তো ভ্যারিয়েবল, x বাড়ছে বাড়ছে, সো 25% অফ x এর যত ডেটা সেট আছে দ্যাট বিকামস ইওর কোয়ার্টাইল 1, দেন 50% আসতে গেলে কোয়ার্টাইল 2, 75% অফ x আসতে গেলে কোয়ার্টাইল 3, এন্ড লাস্ট পর্যন্ত গেলে 4 নম্বর পর্যন্ত গেলে দ্যাটস কোয়ার্টাইল 4, দ্যাট ইজ 100% অফ দ্য ডেটা। সো 50% when you have covered of x, that's quartile 2. And generally দেখা যায় কোয়ার্টাইল 2 এ আস্তে আস্তে ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি ফাংশনও রিচ হয়ে যায়, মানে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি, বেল ফাংশন শুনেছিস? দ্যাটস কাইন্ড অফ দ্য বেল ফাংশন ইউ গেট ইন প্রবাবিলিটি। আচ্ছা, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ ওটা কাইন্ড অফ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা, কাইন্ড অফ না, ওটাই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, মানে কার্ভ। হ্যাঁ সেটাই সেটাই। হ্যাঁ, তো ডোন্ট গো বাই দ্য নেমস, গো বাই দ্য স্ট্যাটস ইন দ্য বলার কেস, ঠিক আছে। ব্রেটলি কেন নিয়েছি, ইউ নো স্ট্যাটস আছে এরকম, ওই জন্য। These are prominent bowlers. So out of there, I said bowling, SR bowling average. Remember, এদের যে ভ্যালু কম হওয়া উচিত, এদের ভ্যালু কম হওয়া উচিত। So I will kind of take these kind of guys, right? তো I said ঠিক আছে ঠিক আছে, অ্যাকচুয়াল বলার তো আছে, এবার আমাকে সেই বলার গুলো দেখাও যারা 100-র উপরে উইকেট নিয়েছে। So then I got these চারটে নাম, ডোয়েন ব্রাভো, জসপ্রীত বুমরা, পীয়ূষ চাওলা, রাশিদ খান। কেউ এরকম ডিবেটেবল বলার আছে যে দাদা তুমি ভুল লোককে নিয়েছো এখনো পর্যন্ত? পীয়ূষ চাওলা হতে পারে, স্টার্ট না? ঠিক আছে। সো দাদা ওই বলছি ওই স্ক্যাটার প্লট গুলোতে পিক্টোরিয়ালি দেখা যাচ্ছে, দ্যাটস ফাইন, বাট আমি যদি নামগুলো জানতে চাই, মানে হোভার করলে দেখায়, রাইট? নামগুলো এক্স্যাক্ট কি করে জানবো? ওটা মানে তুই স্ক্যাটার পয়েন্টের নাম তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ডিপেন্ডস, আই হ্যাভ নেভার ট্রাইড দ্যাট, বাট লেট মি ট্রাই ওয়ান্স। না তাহলে মানে তোমার লাভটা কি হলো? পিক্টোরিয়াল দেখে নিলে ফাইন, এবার আই নিড দ্য নেমস না। You can definitely plot that using legends, ঠিক আছে, if you wanna. And তাহলে what was your use in plotting this graph?
বেসিক্যালি তাদের আমার মানে বলছি কি আমি ডেটাটা শর্ট করে তো করলাম কি আমি হ্যাঁ তুমি বললে কি ব্যাটেন অ্যাভারেজ কম হওয়ার প্লেয়ার গুলো নেবো, এবার যে হ্যাঁ ডেটা পয়েন্টস গুলো পেলে ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ কোন প্লেয়ারের ক্ষেত্রে বলছি হ্যাঁ সেটা কি করে বুঝবো? হ্যাঁ মানে ও আই নো আই হ্যাভ টু পিক আপ ফ্রম দ্য কর্নার, ওই যে ছোট এইদিকে কর্নারটা আছে, রেড জোনটা তুমি যেটা কি বানিয়েছো, ওই প্লেয়ারের নামগুলো নামটা দেখাচ্ছে? আচ্ছা, এটা তো পিডিএফ ফাইল ভাই, এটা এভাবে এটা দেখাতে তো পারবো না। সো হ্যাঁ আমি আই এম সো সরি, আমি ওই তোর নোটবুকটা ডিলিট করে দিয়েছিলাম ই সাবমিট শেষ হওয়ার পরে। সো দ্যাটস আই এম শোয়িং আ পিডিএফ। না তো আমি তো ওটাই দেখাতাম তোকে। না আমি তোমার যদি মনে থাকে পিক্টোরিয়ালি করার পর কি করেছিলে, এটা থেকে কি দেখেছিলে আচ্ছা, তো স্ট্যাটিক প্লট? আই নিউ যে আমার 4 জন লাগবে। সো হ্যাঁ 10 এর নিচে সব আছে বোলিং এভারেজ। আচ্ছা ওটার জন্য বাট এখানে দেখবি বোলিং এভারেজ 22 এর আশেপাশে আছে। বাট দেন আই ফোকাসড অন উইকেট, কতজন উইকেট বেশি নিয়েছে, হুম ঠিক আছে। অ্যান্ড বোলিং এসার কাইন্ড অফ 8 এর নিচে আছে, দিস ইজ দ্য বক্স। হুম এদের বোলিং এসার বেশি আছে মানলাম আমি, বাট উইকেট বেশি নিয়েছে, এদের ডিসমিসাল রেট বেশি আছে। So হুম these are things which I also thought about, because these are prominent bowlers. I can definitely take from this region as well, but I will take someone who can take wickets. হুম মেবি এরকম হতে পারে বোলিং এভারেজ বোলিং এসার এরকম এই জন্য হতে পারে, সাপোজ একজন একটা ম্যাচ খেলেছে, একটা ওভার বল করেছে, মেডেন ওভার করে দিয়েছে, এই স্ট্যাটসটা এ পেতে পারে। দিস আর আউটলায়ার্স, বুঝতে পারছিস? রাইট এক্সেপশনাল ডেটা। সো দিস আর প্রিটি গুড। এখানে তো আমি কম নিয়েছি, তোর বোলিং এভারেজ কাইন্ড অফ 27 আছে, এখানে there is no one who crosses 27 except Piyush Chawla. So these are the bowling name and bowling strike rates যেটা তুই কথা বলছিলি। I couldn't go for that plot, dot plot, so I went with this. And then there's bowling name and bowling average. Now you see, that's what you wanted, right? হ্যাঁ আমার মনে হয় ওখানে হোভার করলে দেখায়, আমি ট্রাই করিনি অ্যাকচুয়ালি। যেহেতু বায়োগ্রাফটা দেখাচ্ছে ওখানে দেখাবে। So yes, আবার bowling strike rate and bowling average এরই করেছি। So after that I came up with my conclusion যে আমি টিমে রাখবো ওই কয়েকজন যারা পেয়েছিলাম, মাতিশ পাতি রানা, ইউজবেন্দ্র চাহল এ ছিল, রাশিদ খান ছিল, ডোয়েন ব্রাভো ছিল। মাতিশ পাতি রানাকে রাখার কারণ একটা তো ছিল, পাতি রানা আমার কি এখানে আছে ওটা, বোলিং এভারেজ না আমি এখানে কেন দিইনি এটা, মেবি ডিলিটেড something. Anyways, so maybe Pathirana's bowling average better chilo. Maybe for some stats. Yeah, I got this. So Pathirana economy rate, and again this bowling strike rate and bowling average. So these were things kind of out of the box outlier. You can see 34 wickets নিচে যতজন আছে তার মধ্যে দিস ইজ আউটস্ট্যান্ডিং ইফ ইউ ক্যান সি, অনেক ইনিংস কম খেলেছে। সো মেবি দিস ইজ ওয়ান থিং ফর which I went for that. And now let's come to the wicket keeper stats. আরে কোথায় গেল, হ্যাঁ এই যে উইকেট কিপার স্ট্যাটসটা আমি এখান থেকে করলাম ফাইল পাথ, and then I came up with this wicket df. So assuming wicket df is already loaded, আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট আমি এবার কি করলাম, ডেসক্রাইব ফাংশন ইউজ করলাম যাতে আমাকে ট্রায়াল এন্ড এরর বেশি করতে না হয়। দেন আই কেম আপ উইথ যে ইনিংস বেশি যে খেলেছে তার উপর বেস করে, ঠিক আছে। এই দেখ ডিসমিসাল পার ইনিংস, দিস আর সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস হুইচ আই কেপ্ট ইন মাইন্ড। এই কলামটার আমি ডেসক্রাইব ইউজ করেছি, আর ইনিংস কলামের ডেসক্রাইব ইউজ করেছি। ইনিংস বেশি খেলা উচিত, পার ইনিংস ডিসমিসাল বেশি হওয়া উচিত। And now according to these two parameters, maybe you will get in some innings এর জন্য 75% আর 50% এর উপরে,
for dismissal per innings. So these are some data which I kept as parameters যে এর উপরে যাতে লোকজন থাকে আর নিচে যাতে না থাকে. So there I got 5 keepers. এবার MS ধোনি ফ্যান একটু রেগে যাবে, বলে যে কোথায় ধোনি, আনফরচুনেটলি নেই। পান্ত আছে। এই স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো কি শুধু 2024 এর জন্য? না, এটা হিস্টোরিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স উঠানো হয়েছে। কিন্তু ধোনিকে ব্যাটসম্যান করে number of matches there. Like Dhoni was there in the data set. হ্যাঁ, ধোনি কিন্তু was there. ব্যাটসম্যান করে দিয়েছিল না? But সেও শর্ট আউট হয়নি। ও শিট, তাহলে কি হলো? সেটাই তো। Basically, Dhoni is kind of an all-rounder. If you see, Dhoni is good as a captain. Dhoni middle order batting করতে আসে, explosive batting করে. As a wicket keeper, he has good contributions, but dismissal per innings কম আছে. আচ্ছা, got it. I was also shocked not to see Dhoni in the wicketkeeper stats, but these are the 5 people whom I got, and out of which I need to select the best one. So I saw a ব্যক্তি dismissal per innings 0.9 আছে, dismissals 95 আছে, which is actually distinct, and matches are basic খেলেছে. So I definitely took Pant. This is undebatable. Yes. So that's how I completed the analysis. Session 1 ঘন্টা ছিল. We have already crossed 13 minutes, but I have one thing left to be shown. So basically, a customer shopping এর উপরে we are about to practice questions. So would you like to do that today, or would I leave it to you? If I share the data set, would you like to try yourself? ট্রাই করবো। ট্রাই করে দেখবো। Share the data set. Okay, I will share the data set. আচ্ছা দাদা, আরেকটা মানে কোশ্চেন, এই যে পুরোটা যে কোডটা, এটা কি মানে কোনো পার্টিকুলার আইডিয়ালি আছে নাকি যে কোনো আইডিয়ালিতে করতে পারবো? তুই যে কোনো আইডি দিয়ে করতে পারিস। বেসিক্যালি ইউ শুড ইউজ এ নোটবুক, প্রেফারেবলি when you come for data analysis. নোটবুক কোনটা ইউজ করতে পারিস? মে ইট বি জুপিটার, গুগল কোলাবোরেটরি, or Kaggle notebooks ইউজ করতে পারিস। The best part is Google Collaboratory because GPU দেওয়া থাকে। Jupyter in VS Code, আমার CPU strong আছে, so it works. May not work for you. So I will tell something which works আরে for এমনি you. ভিএস কোড কিন্তু উইন্ডোজে বহুত প্রবলেম করে যদি মেশিন লার্নিং এ কিছু করতে হয় তো। হ্যাঁ, so you should have a GPU, strong GPU. না তো অনেক টাইম নেবে। So use Google দাদা তো Collaboratory. ইয়েস, ইভেন্টেও এরকম ইনফারেন্স করেই কি সলভ করতে হবে না কি বলতে Exactly. হবে যে এরকম হয়েছে? ইভেন্টের প্রসিডিউরটা বলতে পারবে? আমার বেশিক্ষণ লাগবে না, 15 মিনিটের মধ্যে আমি তোকে একটা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওই ডেটা সেটটা সলভ করো। ঠিক আছে দাদা, একটা হয়ে যাবে, ভালো। চল, কাস্টমার শপিং নোটবুকে আসছে। সো ডেটা সেট এরকম দেখতে পাচ্ছিস, 19টা কলাম আছে। সো देयर আর 19 কলামস, অনেক অনেক টাইপের আছে। সো অলরেডি আমি 5টা কোশ্চেন রেখেছি টু সলভ। লেট মি এডিট। ইউনিক কাস্টমার চেয়েছিল ফার্স্ট কোশ্চেনটায়, ইফ ইউ রিমেম্বার। হ্যাঁ, সো হাউ মেনি ইউনিক কাস্টমার্স আর দেয়ার ইন দ্য ডেটা সেট, রাইট? ইজি কোশ্চেন। কোশ্চেন 1, কি করব আমরা? ইউনিক ভ্যালুস কাউন্ট করব, আই গেস। ইয়েস। আচ্ছা, এক সেকেন্ড, তার আগে আমি চেক করে নিই যে কোনো ডিএফ কি ডিফাইন্ড আছে আগে ডেটা ফ্রেম, হ্যাঁ সেটাই বলছি আগে। আমি ভাবলাম যে একবার মিস্টেক করে দেখাই, বাট দেন अगेन লিভ ইট, টাইম কম আছে। লোড দ্য ডেটা সেট। দাদা তো এই স্টাইলেরই আসবে মোটামুটি। এটা একটু ইজি কোশ্চেন রাখা আছে, ইজি থাকবে অ্যাকচুয়ালি, বাট হ্যাঁ এই স্টাইলেরই থাকবে, তো ঠিক আছে? কোড করার জন্য এটা কোল্যাবের জন্য তো বোধহয় ল্যাপটপ নিয়ে যেতে হবে না? হ্যাঁ, ল্যাপটপ তো লাগবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, সো ইউনিক কাস্টমার, ইনফ্যাক্ট কোল্যাব আই গেস মোবাইলেও হয়। import pandas, okay, to kora jaye I guess, very nice. So let me directly call it. Okay, so df equals to pd dot read csv. csv file আছে, let me check csv file আছে কিনা। dot csv, chalo, read csv, then file name, from where shall I copy?
Yep. Right. Is it? না মনে হয় ওটা তো নয়। থাম দেখি। হ্যাঁ Shopping trends copy. Chalo. Did I get the data set? Drafting, draft session starting. We are still waiting. Okay, so started. Okay, PD is not defined. बोले वाह, PD तो defined. Oh, এটা তো running করেনি. So first you need to import PD, and then it will work. Yeah, now it has worked. কোনো error নেই. So better to see কি আছে. We can see it using dev.head. ঠিক আছে, প্রথম 5টাই দেখাবে কারণ আমি কোনো আর্গুমেন্ট দিলাম না। সো ইয়েস, এখানে অনেক কটা আছে, আমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কলামস। সো আই উইল ডেফিনেটলি রাইট df.columns. আচ্ছা, আই উইল ট্রাই মেকিং সাম মিস্টেক্স। ঠিক আছে, হলো না। তো এখানে অনেক কটা কলাম দেওয়া আছে, কি আছে ফাইন, ঠিক কি জিনিসের উপর আমরা ডিল করতে চলেছি। Now it says the unique customers are there in the data set, but before that unique থাকার আগে দেখে নি কোনো missing value আছে কিনা। So I can write df.info and let's check if there is any missing values. সব কটাতে ফুল ভ্যালু আছে, কোনো মিসিং ভ্যালু নেই। আচ্ছা, df describe কিছু আছে? These are some preliminary steps you can do, you cannot do, you can skip, but better to do. Yeah, so we got এই দেখ 5টা এরকম টেবিল আছে, 5টা এরকম কলাম আছে যেগুলো ইন্টিজারের ডিল করে। So I got these things, and in the data type you will see there are some objects. Python supports objects, so these are dealt in objects rather than strings. Now my point is unique customer কটা আছে। So typically যতগুলো কাস্টমার আইডি আছে ওটা তো ইউনিক হওয়া উচিত। So I can use the customer ID as unique values, and there is no missing value. One thing to just ask, like এবার এখানে ডেসক্রাইবে আছে 50% যেটা আছে, লাইক আন্ডার এজ ক্যাটাগরি বলবো আমি 44 মিন্স লাইক যা ডেটা আছে ওর মধ্যে হচ্ছে 50% পিপল আর অফ এজ অ্যাবাউট এজ 44। হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। So হ্যাঁ কি আছে, কাস্টমার আইডি দিস আর ইউনিক, দিস অ্যাসাইন টু এভরি কাস্টমার আলাদা আলাদা করে। সো এটাকে যদি আমি কাউন্ট করতে পারি, ইটস সর্টেড, রাইট? সো লেটস রাইট ইউনিক কাস্টমার্স equals to df. Now একটা নোটেশনে আছে, I can use this brackets, square brackets, and then you can mention নিজে হাতে লেখার থেকে না বেটার টু কপি পেস্ট ফ্রম দ্য ইন্ডেক্স। এত ভুল আছে মাঝের মধ্যে। either you can do this or এরকম ভাবে লিখতে পারিস কলাম এটসেট্রা। so these also make sense, but since এখানে গ্যাপ আছে so I would prefer this one also. ঠিক আছে, এবার I will use the function nUnique. So so nUnique function use করতে we will get the unique values for all the customers, right? So can I get the number please? আচ্ছা, স্টোর করে দিয়েছি, so I need to write again unique customers. Can I get the number? হ্যাঁ, so 3900 জন ইউনিক কাস্টমার্স আছে। so typically just like যে যতজন ছিল কাস্টমার আইডি, ফাইন, এখানে কাউন্ট দিয়েই দিয়েছে, everyone is unique. So this becomes the first question of the first question and answer. এরকম কোশ্চেন আছে, বেসিক কোয়েশ্চেন ছিল লিখছি পাইথনে। সো শুডন্ট ইউ রাইট প্রিন্ট ব্র্যাকেটে ইউনিক কাস্টমার্স লিখতে কি করে বেরিয়ে গেল আউটপুটটা? right. This is notebook, this is the advantage of notebook. We as data scientists ইনফর্মাল চলবে। হ্যাঁ, we as data scientists can avoid this hassle of printing the data. If you are using notebook, তুই লাস্টে যদি তুই এরকম একটা ভ্যারিয়েবল লিখে দিস, ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু তোকে দিয়ে দেবে। else you can write in this way, print f, and then you can say that number of ঠিক আছে
You get the point, right? Yes. Nice. So moving to question 2. Question 2 we should. Question 2 says average purchase amount. Fine, average purchase amount. Anybody? I would like to approach. We have purchase amount in যদি USD. ডেসক্রাইবে পারচেস অ্যামাউন্টের কলামটাই করি শুধু হবে না ওখানে তো হয়ে যাবো তো হ্যাঁ, typically হয়ে যায় describe থেকে, but Mean. you need to come up with the value. Okay. আচ্ছা স্পেসিফিক্যালি দ্যাট হ্যাঁ, so how would you like to know? Come forward. দেখ answer দেওয়া আছে mean. So purchase amount dot mean করলে চলে আসা উচিত, right? কি বলা ছিল, average purchase value equals to DF. আমি আবার কপি করব এখান থেকে, জাস্ট বিকজ আমি যদি কপি না করি আমার থেকে ভুল হতে পারে, টাইপও দেয়, and then I will use dot mean. এটা আমি স্টোর করছি, সাপোজ যদি স্টোর না করি I will get the direct value. Yeah, I got the value 59.764359. You see, let me print in this manner dot 2f. Does that make sense? 6. A second. Again, sorry for the interruption. So back to the thing. তো একটা হতে পারে, you can write print and inside quotes with the F strings you can mention the precision. So that can be done. I'm not doing this extra. তারপরে back to the third question. What happened? Third question বলছে যে most frequently purchased ক্যাটাগরিতে আইটেম। How should I approach it? Or DF category mode. Yeah, mode. DF আরে হ্যাঁ, अगर ক্যাটাগরি কোথায় আছে ভাই? ওম চেক ইউর ডিএম দেখ Okay. Yes, so বাকি জিনিসপত্র there is something like frequently purchased item category. Winter এ বেশি জিনিস কি সেল হয়, মানে how many purchases were made during winter season and কত percentage of customers the subscription আছে. You can try it out yourself. Okay, আমি data setter link I will be giving along with this PDF. Works? ইয়েস দাদা পিপিটির মানে পিডিএফ এরটাও পাঠিয়ে দিও মানে আমি সব পাঠিয়ে দেবো ওখানে। ওকে চলো, all right. Dada, where can we practice this kind of questions? Thank you. Where can we practice? Where can you practice? You can practice this on Kaggle. You can practice in the Kaggle notebook itself. You can download dataset from Kaggle and practice in VS Code or Google Collaboratory. Google Collaboratory কিছু sample data আছে, you can use that as well. There are many resources, right? Okay. Chalo. Any more questions? Yeah. দাদা ফাইনাল ডেটা বেঞ্চের একবার প্রসিডিউরটা বলবে, কি দেওয়া হবে, কোন সফটওয়্যার we are allowed to use? Okay. So software you will be allowed to use this NumPy, Pandas. You can use Power BI of Microsoft if you have subscription.
Then you can use Google Looker Studio and any other, like R also you can use. R is a programming language as well, like Python. So these are things which will be allowed. And prelims নিয়ে তো obviously 30 questions, 30 minutes. ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে। Yeah. And data binge you will be given this type of questions, not these easy. You will be made to work hard because you will be given 3 to 4 days to prepare PPT. Out of these questions, you need to answer these questions on the basis of data. So data-driven answers to be made, and final data you need to pitch whatever you have made. ও Ready? ওকে। আচ্ছা দাদা বলছিলাম প্রিলিমসে কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোশ্চেনস আসবে? প্রিলিমসে স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোশ্চেন কম আছে, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, লজিক্যাল রিজনিং থেকে আছে। দাদা এই যে পিপিটি দিতে হবে, সেখানে কি আমরা কি ক্যালকুলেশন করেছি সেগুলো সব দেখাতে হবে? কোড না লিখে represent it visually. Nobody is interested in your code. Like your boss is not interested in your code. They just want to know the answer and how did you come to it. Use visualizations. All right. আচ্ছা ওকে। দাদা প্রিলিমসটা কবে হবে? Prelims is on 5th for data bench. অফলাইনে হবে না? No, online. It's a quiz. Okay. Chalo. I hope আমি you enjoy. এক্সেল আর পাওয়ার বিআই কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি, তাই তো? Anything. ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Yeah. Did you enjoy ওরা this? সবাই গ্রুপে আছিস তো, ফ্রেশার্স গ্রুপে ইসেল এর? হ্যাঁ ওইখানে একটুখানি নোট করবি সবকিছুকে, ওইখানে সমস্ত ইনফরমেশন রেগুলারলি সেন্ড হবে, ঠিক আছে? Acha. Okay. My final question. Thanks guys. Did you find it Other questions interactive that you and may ask. enjoying? Yes. Yes. Did you learn something new, or was it something which you have learned beforehand and it was just kind of a